GCC Company Limited. Welcome, sir. Shri Manish Gurwani, Mission Director, GACM. Welcome, sir. And Ms. Devjani Ghosh, Niti Ayog. आओ मंचस्थ सर्वे महानुभावों फरी एक बार खूब उमळकाभेर ताळीओ साथे स्वागत करिए. Thank you everyone for gracing this wonderful event. આજે જ્યારે GCC પોલિસીના લોન્ચના વિશિષ્ટ સમારોહના આપણે સૌ સાક્ષી બનવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે તેના શુભારંભ અને દીપ પ્રાગટ્ય માટે હું સર્વે મહાનુભાવોને આગળ પધારવા નમ્ર વિનંતી કરું છું. ધન્યવાદ. આજના સમારોહની શોભા વધારવા ઉપસ્થિત મહાનુભાવોનું સ્વાગત કરવા અમે અતિ ઉત્સુક છીએ. સર્વપ્રથમ હું મેમ મોના ખંધાર આઈએએસ પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી ડીએસસી ને વિનંતી કરીશ કે આપ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીનું તુલસીના રોપાથી સ્વાગત કરશો. હવે હું શ્રી મનીષ ગુરવાની આઈએએસ મિશન ડિરેક્ટર GACM ને વિનંતી કરીશ કે આપ મેડમ મોના કંધારનું સ્વાગત કરશો. થેન્ક યુ. હવે હું શ્રી RC દેસાઈ ડેપ્યુટી સેક્રેટરી DSC ને વિનંતી કરીશ કે આપ શ્રી તપન રેસર MD એન્ડ ગ્રુપ CEO ગિફ્ટ સિટી કંપની લિમિટેડનું સ્વાગત કરશો. હવે હું શ્રી સુબોધ જોશી ડેપ્યુટી સેક્રેટરી DSC ને વિનંતી કરીશ કે આપ શ્રી મનીષ ગુરવાની મિશન ડિરેક્ટર GACM નું સ્વાગત કરશો. ધન્યવાદ. હવે હું સ્વાગત સંબોધન અને GCC પોલિસીની મહત્તા વિશે વાત કરવા અને વિશેષતા રજૂ કરવા માટે નમ્ર વિનંતી કરું છું મિસ મોના ખંધાર પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી DST મેમને. सुप्रभात, नमस्ते. GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स न पॉलिसी लॉन्च अने शुभारंभना प्रसंगे गुजरात राज्यना माननीय मुख्यमंत्री श्री MD अने ग्रुप CEO श्री तपन रे, मनीष गुरनानी, मिस देवजानी घोष, नीति आयोगना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उपस्थित उद्योग जगत ना मित्रों, अधिकारी श्रीओ, प्रिंट अने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना मित्रों, आजे आ पॉलिसी लॉन्च थवा जई रही छे ए भारतना माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र मोदी श्रीए विकसित भारतनु जे विजन આપણને આપેલું છે કે 2047 સુધીમાં ભારત દેશને એક વિકસિત રાષ્ટ્ર તરીકે એનું નિર્માણ કરવું અને તેના માટેનો રોડ મેપ અને વિઝન ડોક્યુમેન્ટ કરનાર ગુજરાત રાજ્ય માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વ નીચે પ્રથમ રાજ્ય બનેલું છે. એની સાથે સાયન્સ અને ટેકનોલોજી વિભાગનું પણ એક બહુ જ અગત્યનું વિઝન રહ્યું છે કે જ્યારે ભારત દેશ એ વિકસિત રાષ્ટ્ર બને ત્યારે અને તેના માર્ગ તરીકે તેની સ્ટ્રેટેજી તરીકે ગુજરાતને ગુજરાતના સમાજને એક નોલેજ બેઝ સોસાયટી તરીકે આગળ ધપાવવું અને એમાં એનું ટ્રાન્ઝિશન કરવું. સો ધીસ ઇઝ ધ વિઝન with which
Department of Science and Technology is working. Our Honorable Minister for Science Technology is also Honorable Chief Minister of Gujarat. So we are doubly blessed that way. And it is under his leadership and guidance that we have been able to put in place a policy framework which is going to lead us towards the transition to this vision. So with this, I would like to mention that Honorable Prime Minister, who was the then Chief Minister of Gujarat, has laid an excellent foundation of socio-economic growth in Gujarat, and actually that provides a very fertile ground for being a hub and attractive center for global capability center. So if we see Gujarat's contribution in India's gross domestic product, that is GDP, is 8.2%. The cumulative foreign direct investment that has come to Gujarat from April 2000 to September 2024 is $67 billion. Gujarat boasts of 35.3% share of manufacturing sector in state's gross value added products. So this is, which is a national average, is around 17%, and the vision of the central government is to increase this to 25%. Gujarat is also leading in harnessing renewable energy resources, which is very, very important to ensure a sustainable development and growth. Gujarat also boasts of 31% share in India's total exports, and it is third highest in FDI equity flow that has been attracted to the state. Next. Gujarat is also pioneer and achiever, top achiever, so far as ease of doing business is concerned, national startup ranking by DPIIT is concerned, good governance index is concerned, logistics is across different states is concerned, and Niti Aayog State Energy and Climate Index is concerned. These are, as you can very well see, these are all foundation for further economic growth and ease of doing business and also ease of living. Next. The enabling infrastructure that has been put in place for supporting socio-economic growth is tremendous. Gujarat is power abundant state with 52.5 gigawatt power generation capacity. The road connectivity is 1.25 lakh kilometer. The communication connectivity tele-density is 93%. Gujarat has the best optical fiber network under BharatNet with more than 95% uptime, and the entire network is of 36,000 kilometers. We have 19 operational airports and another upcoming India's international airport at Dholera. So far as port connectivity is concerned, we have one major port and 48 non-major or minor ports that handles 40% of India's cargo movement. Railway route length is more than 5,200 kilometers, and very soon we will see the bullet train running between Mumbai and Ahmedabad. Next. So far as availability of skilled manpower is concerned, Gujarat has come a long way with IIM Ahmedabad, IIT Gandhinagar, National Institute of Design, National Institute of Fashion Technology, National Forensic Sciences University, Rashtriya Raksha University, and many more. We have more than 100 universities, more than 35 medical colleges, more than 130 engineering colleges, more than 140 polytechnic, and more than 500 industrial training centers. Next. So far as ease of living is concerned, the livability of Gujarat cities like Ahmedabad, Surat, Baroda, and Rajkot, everyone is well aware of and everyone has experienced.
They are among the top cities in ease of living index. So far as health care is concerned, WHO Global Health Center of Traditional Medicine at Jamnagar is taking shape in addition to the entire network of wellness and healthcare. Ahmedabad won the Smart Cities Leadership Award, and there is an upcoming sports infrastructure which is of world class. Tourism is increasing by leaps and bounds, and there is vibrancy so far as culture and festivals are concerned. And when it comes to safety, Gujarat boasts that at midnight, a young woman fully decked can walk alone without any fear. There is an extensive and well-connected public transport system and state-of-the-art recreational facilities. Next. The tourist destinations that has attracted the world tourist flow are increasing in number now. Statue of Unity, White Run Desert, Dholavira, these are some of such destinations, and number of them, the archaeologically very advanced and that advanced system that we have seen in Gujarat are also upcoming as very attractive tourist destination. Next. Gujarat is a policy-driven state with a lot of transparency, and there is a lot of commitment, and all these policies lay down what kind of support investors are going to get and in what manner. So these are some of the important policies in a very robust policy framework of Gujarat. Next. Now, this policy, which is Gujarat Global Capability Centers, is an icing on the cake. It is defined, the policy defines GCC as the centers established by multinational or domestic companies that enhance operational efficiency and support their parent organizations, including group companies, to manage various global functions and drive innovations, delivering value across the sectors. Next. The vision for GCC policy of Gujarat is to position Gujarat as a leading destination for high-value global capability center by fostering innovation and enabling a world-class ecosystem that promotes sustainable growth, employment generation, and global competitiveness. The objectives are to establish Gujarat as a preferred GCC hub, promote high-value jobs and skill development, foster innovation and digital transformation, enhance infrastructure and connectivity, sustain economic growth and global competitiveness, and align with global value chain. The intended targets or the aims of the policy are, next please, strengthen Gujarat's position by attracting multinational corporations and fostering a thriving GCC ecosystem, which aims at attracting a minimum of 250 new GCC units through investment promotion, incentive, and streamlined regulations. We aim or aspire to attract investment of rupees 10,000 crore during this policy period and generate more than 50,000 high-paying employment in the state. Next. The policy is all-encompassing and holistic. It provides all possible kind of support that a GCC may require to establish its facility in the state. To begin with, it provides CapEx support, wherein 20% is provided for non-IT infrastructure. Of course, cost of land is excluded. And 30% is for ICT and other plant and machinery. It is, the beneficiaries are divided into two categories. One is below, which brings in investment below rupees 250 crore, and the other category is that of mega units, which will bring minimum investment of rupees 250 crore or more.
So far as CapEx component is concerned, it includes the plant, machinery, equipment, and all the fixed assets. It also includes stamp duty and registration fees, reimbursement, 100% reimbursement, and any expenditure that is incurred to have captive renewable energy. Next. In addition to CapEx, the policy also offers attractive operational expenditure support. It provides 15% OPEX for power and other expenditure, whereas 35% support for bandwidth and cloud rental. It is, of course, it comes with a reasonable cap. Next. In addition to this too, there are special incentives. The special incentives include employment generation incentive, which provides a one-time support of 50% CTC or up to rupees 60,000 for female employee and 50,000 for male employee, whichever is less among the two. In addition to that, there is also Atmanirbhar Gujarat Rojgar Sahay, which is employers' provident fund support for a period of 5 years. And it is at the rate of 100% for female employees and 75% of male employees. In addition to this, there is also interest rate assistance. 7% interest rate assistance is provided on the term loan, and it will be up to rupees 1 crore per annum for 5 years. The electricity duty incentive is also added to this, and there will be 100% reimbursement of electricity duty for 5 years. Next. In addition to this, there is a special focus on skilling, and there will be a DBT-based assistance for 50% of the cost of getting a specialized skill training for working class professionals and up to 75% for the students. Quality is very, very important and paramount. So for that also, government will provide 80% reimbursement up to rupees 10 lakh, up to 5 certification. In addition to this, it has also synergized with ITIT's policy so far as support to startup is concerned. Our ITIT's policy provides a special support for incubators and accelerators that extend support to startup. If GCC takes up this role, then same benefits will be extended to GCCs as well. So thank you very much for giving me a patient hearing. So this is another feather in the cap of the policy framework of Government of Gujarat, and this has become possible with the support and guidance of Honorable Chief Minister. And at this moment, I would also like to make a special mention of the Chief Secretary and Principal Advisor to Honorable CM, Dr. Hasmukh Adia, who have also been a driving force in shaping this policy. And I would also like to thank Ms. Devjani Ghosh, who has been constantly talking to us and giving us a lot of inputs, not only for this policy, but for other initiatives as well. I would also like to thank the entire industry diaspora with whom we have been engaging constantly and from whom we were getting inputs and insight. So it is actually a teamwork, and that is what led to add one more chain to this framework of policies, a transparent framework of policies. Thank you very much. Jai Hind, Jai Jai Garvi Gujarat. Thank you very much, Madam, for your warm welcome words and also for your insightful presentation. Now we will have with us an esteemed dignitary from the field of technology and innovation, a strong advocate for India's digital transformation. So please help me welcome Ms. Devjani Ghosh from Niti Aayog to share her wonderful insights with us. Over to you, ma'am.
Honorable Chief Minister, Ms. Mona Kandar, Mr. Ray, and Mr. Gurvani, and my dear friends. I am here wearing two hats, one representing Niti Aayog as Distinguished Fellow, and the other as Independent Director of Gift City. So it's a double pleasure for me to be here and be a part of this, the start of this amazing journey. So first of all, a huge congratulations to Chief Minister and to Ms. Kandar for the launch of a very forward-looking policy and a very competitive policy. Today, I'm sure everyone here, if you're following the news of tech, if you're following what's happening in the world of tech, you know that today we are living in a time of really unprecedented disruption. The last 30 days and what has happened in the world of AI is a masterclass in disruption. Suddenly, an unknown company, no one has heard about it, from China comes in and disrupts the entire global playing order. And this is, for me, this entire episode, and the episode still continues, but this entire episode has left me with three key takeaways, which is very, very important, I think. First, it's all about innovation. It's all about innovation. It's all about innovation. What we have seen in the last 30 days, a company with limited resources, limited ability, dollars, etc., but brilliant engineering capabilities, is able to come and disrupt the biggest and the richest country and basically challenge the moat that technology sector has been building, which is about capital. So it's all about your ability to disrupt. It's all about the power of innovation. The second takeaway for me is the time for incremental progress is over. We have to think big. We have to think exponential. And the third biggest takeaway from me is that disruption is not reserved for the incumbent or the biggest players. Anyone can be a disruptor. You just have to figure out how to push the boundaries of innovation faster and smarter and with greater impact. And history has shown that countries and companies, states that innovate better than the others are usually the ones that lead. And I think that what the GCC policy that is being launched today is founded on a very strong principle of innovation. The DST policy, what Gujarat has been, the vision that it's setting out to go up the innovation index for India and the world, I think that's exactly the right approach that we have to focus on. And Gujarat has shown the ability to continuously redefine itself from being known as being famous for its entrepreneurial spirit to now emerging a hub for semiconductor, electrical vehicles, and home to the world famous now Gift City. You have continuously redefined progress and ambition. And I think with this bold policy and the STI policy that I think is work in progress, you're set to redefine what it means to be a global leader in deep tech, AI, biotech, and cutting-edge research. So I would like to congratulate the government of Gujarat for its ambition, for its vision, and commitment to build a world-class innovation ecosystem, because that's the magnet. You build the innovation ecosystem and GCCs will come. That's the biggest differentiator, biggest magnet that you can have today. And on behalf of Niti Aayog and Niti Frontier Tech Hub, it is a privilege to be part of this journey. We look forward to working together to ensure that Gujarat and India become a global leader in innovation. It's very rare that we get opportunities to create the future. And in today's world, predicting makes no sense. We have to create. So looking forward to creating the future together. Thank you very much. Thank you very much, ma'am, for your valuable insights and your presence on this significant occasion. Now we have a distinguished leader who has played a crucial role in shaping Gujarat's financial and technological landscape. It is our honor to invite Shri Tapan Resa, Managing Director and Group CEO of Gift City, to address us. Welcome him.
Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel ji, distinguished fellow Niti Aayog, and on our board of Gift City, Shri Debjani ji, Principal Secretary IT Mona ji, Mission Director Manish, distinguished guests and dignitaries. At the outset, let me congratulate the government of Gujarat and also thank them for coming up with a brilliant policy for GCCs. This is, as Mona said, the icing on the cake of the IT and ITES policy which they already have. And I'm told that it is one of the most forward-looking policies in India, given that all the states in India are competing for the space in not only GCC but in IT, ITS as a whole. And GIFT is an exciting place to be in now. You won't believe that in the last 1 month, less than a month in fact, Honorable CM has visited Gift City for finance and technology related projects, and this is his 4th visit in less than a month. On 17 Jan, we launched what is the International FinTech Institute at Gift City, which is a Gift City initiative itself, and also the International FinTech Innovation Hub. And very shortly thereafter, Mona with DST launched the Center of Excellence for AI, that too within Gift City. And last week itself, Honorable CM launched the BSE 30 Index for the futures and options from Gift City. So all in all, Gift City is a happening place, and GCC is waiting to happen here itself. And this continued support from Honorable CM, Government of Gujarat, Department of Science and Technology is very encouraging for Gift City, and it falls well in line with the vision of our Honorable PM, which is to make Gift City an innovation hub for both finance and technology. So as Debjani ji mentioned, the time is for innovation and disruption, and GCCs fall into that place very well. So we are very fortunate that this policy has been launched, and it is very attractive from what we can see. But one must remember that every state in India is striving to capture this GCC space. So we have to do something extra to attract GCCs, create that ecosystem. From Gift City, we are trying to focus mainly on 2-3 aspects which we find are coming in the way of the GCCs taking off in a big way. One issue which we constantly face is that GCCs require a constant supply chain of talent. So from talent only the innovation comes, as Debjani mentioned. So how do we augment the supply of talent? So at GIFT, we are working on a multi-pronged strategy to attract talent. Firstly, we have tied up with the universities here, I think 22 of them, to incorporate courses which are relevant to GIFT. Then on a medium term, we are also working on the FinTech Institute with the Ahmedabad University and the IIT Gandhinagar and University of San Diego in California to take up courses which are relevant in the FinTech GCC AI space. So they will be churning out talent which is required to run these global capability centers. Similarly, we have also a policy with the help of Government of India to open campuses of foreign universities. Now we already have around 4 to 5 universities which are going to, some have already established, some are on the verge of establishing their campuses which will be imparting knowledge very relevant to not only GCC but the FinTech sector as a whole. So that is another source of talent which we are trying to tap. And as you would be reading in the papers, every day some new university from either Australia or UK, they are applying for setting up campuses here. So it's a multi-pronged strategy, and I think the state government can take a lead in this to create that ecosystem of where talent is generated on a much larger scale. On the second issue, we are told that youngsters prefer places where there is a vibrant social infrastructure.
So again, the government of Gujarat has been very, very proactive. Honorable CM has fully supported us in taking care of any gaps in the social infrastructure that may be there. So we are going to have a central park of international standards, a riverfront of international standards. A Singapore-based company is designing all the riverfront. All in all, we have to create that ecosystem where youngsters feel nice about coming to Gift City. And Gift City is not in isolation in itself. It is part of a larger tri-city concept where you have Ahmedabad, Gandhinagar and Gift City. So the infrastructure of Ahmedabad, Gandhinagar can be incorporated within the Gift City. So with this strategy, I think we should be able to attract talent and also attract GCCs. And with this very vibrant policy of government of Gujarat, I'm sure we'll be able to attract more GCCs to Gift City. But the key lies in the implementation. And I'm sure we have to be very proactive in seeing that the benefits actually reach those which is meant for. Once we achieve that, then I'm sure we'll be able to crack the GCC conundrum, as we say in Gift City. So thank you all for calling me here, and I again congratulate Mona and her team, and of course Honorable CM for giving us this very broad-minded and forward-looking policy. Thank you. Thank you very much, sir, for your thought-provoking address. We truly appreciate your time and your valuable perspectives. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા આપેલ વિકસિત 2047 દ્રષ્ટિ હેઠળ ગુજરાત જીસીસી પોલિસી લોન્ચ કરી રહ્યું છે, જે ગુજરાતને વૈશ્વિક ક્ષમતા કેન્દ્રો માટે અગ્રણી હબ બનાવવાનો સંકલ્પ છે. આ પોલિસી 250થી વધારે નવા જીસીસી સ્થાપીને 50,000થી વધુ રોજગાર ઊભા કરીને અને રૂપિયા 10,000 કરોડનું રોકાણ આકર્ષીને ગુજરાતને આર્થિક વિકાસને વેગ આપશે. આ પરિવર્તનશીલ પોલિસી ગુજરાતને વૈશ્વિક ડિજિટલ હબ તરીકે સ્થાપિત કરી નવ પરિવર્તન, રોજગાર અને ટેકનોલોજી વિકાસ માટે મજબૂત પાયો નાખશે. આ અવસરે હું માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને મંચસ્થ સર્વે મહાનુભાવોને વિનંતી કરું છું કે આપ ગુજરાત ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટર પોલિસીનું વિધિવત અનાવરણ કરશો. ખૂબ ખૂબ તાળીઓ સાથે ફરી એકવાર આ પોલિસીને આપણે વધાવીએ. ધન્યવાદ. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપના દ્રઢ નેતૃત્વ અને દ્રષ્ટિ હેઠળ ગુજરાત નવી ઊંચાઈ સર કરી રહ્યું છે અને આજના લોન્ચ પછી ગુજરાત ટેકનોલોજી અને ગ્લોબલ બિઝનેસ માટે આપે જે ભેટ આપી છે ત્યારે અમે ખૂબ સૌજન્યપૂર્વક આપને આપના અમૂલ્ય વિચારોથી અમને સૌને માર્ગદર્શિત કરવા આદર સાથે સન્માનિત કરીએ છીએ, આમંત્રણ આપીએ છીએ. એક મહિનામાં ચોથી વખત અહીંયા આવ્યા છીએ અમને. પણ વડાપ્રધાનશ્રીનો પણ એક આગ્રહ હોય છે કે ભાઈ ટેકનોલોજીનો મેક્સિમમ ઉપયોગ કરવો જોઈએ, તો એના માટે અમારો પણ એની જેટલું પ્રોત્સાહન આપી શકાય, જેટલો ઉપયોગ વધુને વધુ કરી શકાય એઆઈ સુધી, અને એઆઈનો પણ ઉપયોગ ગુજરાત કરે
એના માટેનો પણ પ્રયત્ન અમે શરૂ કર્યા છે. રાજ્ય સરકારના સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગ દ્વારા આયોજિત ગ્લોબલ કેપેસિટી સેન્ટર પોલિસી 2025-30ના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત અગ્ર સચિવ શ્રીમતી મોના ખંદાર, ગિફ્ટ સિટીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી તપન રે, નીતિ આયોગના ડાયરેક્ટર શ્રી દેવજાની ઘોષ, જીએસએમઈના ડાયરેક્ટર શ્રી મનીષ ગુરવાની, આમંત્રિત સર્વ મહાનુભાવો, ઉપસ્થિત અધિકારીગણ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. એકાત્મ માનવવાદ અને અંત્યોદયના પ્રણેતા શ્રદ્ધેય પંડિત દીનદયાળજી ઉપાધ્યાયની પુણ્યતિથિએ હું એમને હૃદયપૂર્વક ભાવાંજલિ અર્પું છું. આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એન્જિન બન્યું છે. તેમણે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટની ઉત્તરોત્તર સફળતાઓ દ્વારા દુનિયાના ઉદ્યોગ જગતને ગુજરાતમાં રહેલી અપાર ક્ષમતાઓનો પરિચય કરાવ્યો છે. ગુજરાત આજે બેસ્ટ ચોઇસ ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ગેટવે ટુ ધ ફ્યુચર પણ પ્રધાનમંત્રીશ્રીના વિઝનથી જ બન્યું છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ સેક્ટર સ્પેસિફિક પોલિસી ફ્રેમવર્કથી રાજ્યમાં નવા ઉદ્યોગ માટે સાનુકૂળ વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે. તેમના પ્રો પીપલ ગુડ ગવર્નન્સના પરિણામે ગુજરાત પોલિસી ડ્રીવન સ્ટેટ તરીકે પ્રસ્થાપિત થયું છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના પદચિહ્ન પર ચાલતા આપણે ગુજરાત સરકારે પણ પાછલા 3 વર્ષમાં સેમિકન્ડક્ટર પોલિસી, ગ્રીન હાઇડ્રોજન પોલિસી, આઈટી અને આઈટીઝ પોલિસી, ટેક્સટાઇલ પોલિસી, રિન્યુએબલ એનર્જી પોલિસી તથા બાયોટેકનોલોજી પોલિસી જેવી ઇમર્જિંગ સેક્ટર્સની અનેક પોલિસી જાહેર કરી છે. રાજ્યના પોલિસી ડ્રીવન ગ્રોથની કડીમાં આગળ વધતા આજે 2025થી 30ના 5 વર્ષ માટે નવી ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટર પોલિસી જાહેર કરી રહ્યા છીએ. આ પોલિસીમાં નવા કેપેબિલિટી સેન્ટર માટે રોજગાર સહાય, વ્યાજ સહાય, ઇલેક્ટ્રિસિટી રીએમ્બર્સમેન્ટ જેવા પ્રોત્સાહનો પણ આપવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં હવે ગ્લોબલ કેપેસિટી સેન્ટર શરૂ કરવા માટેનો માર્ગ મોકળો બન્યો છે. આવા સેન્ટર્સ કાર્યરત થતા ટેલેન્ટેડ યુવાનોને રોજગારીની અનેક તકો મળશે અને વૈશ્વિક કંપનીઓને ગુજરાત સાથે જોડાવા માટે વધુ નવા ક્ષેત્રના દ્વાર ખુલશે. વિકસિત ભારત 2047ના લક્ષ્યને સિદ્ધ કરવામાં આ પોલિસી મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. રાજ્યમાં અતિ આધુનિક ટેકનોલોજી અને ઉદ્યોગના ક્ષેત્રને અગ્રેસર બનાવશે. અહીં ઉપસ્થિત સૌને આ પોલિસીનો અભ્યાસ કરી તેના પ્રોત્સાહનનો લાભ લેવા મારો અનુરોધ છે. સમગ્ર વિશ્વમાં ખૂબ જ ઝડપથી બદલાતી ટેકનોલોજીના આજના સમયમાં ગ્લોબલ કેપેસિટી સેન્ટર એ ઉદ્યોગ માટે વન સ્ટોપ સોલ્યુશન તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. એઆઈ, મશીન લર્નિંગ અને એનાલિટિક્સ જેવી ટેકનોલોજીની મદદથી ઓપરેશન્સ એન્ડ સ્ટ્રેટેજિક વિશ્વમાં આવા ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટર્સ ઝડપી અને અસરકારક બની રહ્યા છે. આવા સેન્ટર્સની મદદથી વૈશ્વિક ઉદ્યોગ ગૃહો બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટના પ્રભાવ મુજબ પોતાના વેપાર આગળ વધારે છે. ઇનોવેશન અને યંગ ટેલેન્ટ માટેના ઉમદા પ્લેટફોર્મ તરીકે આવા સેન્ટર્સ ઉભરી આવ્યા છે અને ટેકનોસેવી યુવાનો માટે પણ આકર્ષણના કેન્દ્ર બન્યા છે. વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબ હંમેશા કહે છે, યહી સમય હૈ, સહી સમય હૈ, ભારત કા અનમોલ સમય હૈ. આજે ભારત દુનિયાભરમાં ગ્લોબલ કેપેસિટી સેન્ટરની આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. ગુજરાત પણ વડાપ્રધાનશ્રીના દિશાદર્શનના સમય સાથે ચાલીને વિકાસ યાત્રામાં હંમેશા અગ્રેસર રહ્યું છે. તાજેતરમાં જ કેન્દ્રીય બજેટમાં પણ
દેશમાં ગ્લોબલ કેપેસિટી સેન્ટરને પ્રોત્સાહન આપીને નાના શહેરોના ટેલેન્ટ પૂલને અવસરો મળે તે માટે ખાસ આયોજન કરવાની જાહેરાત પણ કરવામાં આવી છે. ગુજરાતની જીસીસી પોલિસી પણ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિઝન અને યુવાનો માટેને મિશન બંનેને પરિપૂર્ણ કરશે. આ પોલિસી વિકસિત ગુજરાત દ્વારા વિકસિત ભારતના નિર્માણની દિશામાં પ્રોત્સાહક બનશે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વિકસિત ભારત 2047નો સંકલ્પ કર્યો છે. ગુજરાતે છેલ્લા દાયકામાં 12% CAGR કમ્પાઉન્ડ એન્યુઅલ ગ્રોથ રેટ હાંસલ કર્યો છે અને વિકસિત ગુજરાત 2047 માટેની દિશામાં સુચારુ રીતે આગળ વધી રહ્યું છે. વિકસિત ગુજરાત દ્વારા વિકસિત ભારતના નિર્માણ માટે ગુજરાત 2047નો રોડમેપ પણ સરકારે બનાવ્યો છે. આ રોડમેપ અંતર્ગત 2047 સુધીમાં રાજ્યના અર્થતંત્રને $3.5 ટ્રિલિયન બનાવવાનું લક્ષ્ય નિર્ધારિત કર્યું છે. એ લક્ષ્ય સાકાર કરવા માટે ટેકનોલોજી આધારિત વિકાસ તરફ ગુજરાત જઈ રહ્યું છે. આજે જાહેર કરેલી જીસીસી પોલિસીના પરિણામે નાના શહેરોમાં ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટર કાર્યરત થશે અને ગુજરાતના ટેકનોલોજી આધારિત વિકાસને નવી દિશા મળશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપના પ્રેરણાદાયી ઉદ્બોધન માટે અમે આપનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. ગુજરાતના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય અને વિકાસ માટે જીસીસી પોલિસીની ભેટ આપવા બદલ અને આપની ગરિમામય ઉપસ્થિતિ માટે પણ આપનો આભાર માનીએ છીએ. આજનો વિશિષ્ટ અવસર જીસીસી પોલિસીના શુભારંભનો એક ઐતિહાસિક દિવસ તરીકે નોંધાઈ રહેશે. આપણે સૌએ જાણ્યું કે આ પોલિસી ગુજરાતને ટેકનોલોજી, ઇનોવેશન અને ગ્લોબલ બિઝનેસ માટે એક પ્રીમિયમ ડેસ્ટિનેશન બનાવવાની દિશામાં મજબૂત પગથિયું છે. તો આ અર્થે પધારેલા આપણા આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અને સર્વ મહાનુભાવોનો ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ તાળીઓ સાથે આભાર માનીએ અને નવી દિશા અને ઉર્જા આપવા બદલ આભાર માની તેઓની ગરિમામય ઉપસ્થિતિ માટે પણ તેઓનો આભાર માનીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. Thank you all the dignitaries for gracing this event. A pleasure. Goodbye. Thank you.